Hi, Varun Tej. Very congratulations on your engagement Thank you so much. and the best wishes for your wedding life Thank you. very So soon. much. F3 చాలా బాగా ఆడింది. యువర్ రోల్ చాలా డిఫరెంట్, ఎంటర్టైన్ ఓరియంటెడ్ రోల్ చాలా బాగా చేశారు. ఆఫ్టర్ దట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ గుడ్ బాయ్ రోల్స్. Like, yeah, యా, more వెరీ మ్యాచో. macho, కొంచెం బాధ్యత కలిగే రోల్స్ అన్నమాట రెండు. అవును. ఈ సినిమాది కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఫిల్మ్ కానీ. Right. So, Gandeevadhari Arjuna. Gandiva means the bow. Yes. So, you instead of bow, you are using guns and all other modern equipments. So, ఈ రోల్ గురించి చెప్పండి. How you landed in the film? ఐ థింక్ గని షూటింగ్ జరుగుతున్న మధ్యలో అనుకుంటా, మేబీ ఆర్ టువర్డ్స్ ఎండ్, కోవిడ్ సెకండ్ థర్డ్ వేవ్, వన్ ఆఫ్ దోస్ టైమ్ ప్రవీణ్ కాల్ చేశాను. నాకు యాక్చువల్లీ ప్రవీణ్ మీద నాకు ఒక మేకర్గా ఐ హ్యావ్ అ నైస్ ఒపీనియన్ ఆన్ హిమ్, దట్ ఈస్ సెన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ నైస్. కొంచెం డిఫరెంట్గా, టిపికల్ ఫిల్మ్స్ కాకుండా కొంచెం అప్రోచే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని ఒక నమ్మకం ఉంది నాకు దాని మీద. సో వెన్ హీ కాల్ మీ వాస్ క్వైట్ ఎక్సైటెడ్. మీకు నచ్చిన డైరెక్టర్తో వెన్ గెట్ అ కాల్ అండ్ వెన్ దేర్ సేయింగ్ దట్ యూ వాంట్ డూ అ ఫిల్మ్ విత్ యూ, సో అప్పుడు ఐ వాస్ క్వైట్ ఎక్సైటెడ్. తను చెప్పిన తర్వాత చాలా బ్రీఫ్గా ఫోన్ మీద చెప్పాడు. అప్పుడు కలవడం కుదరలేదు బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో వి మెట్ లేటర్ అండ్ తను నాకు స్టోరీ నరేట్ చేసిన తర్వాత, అదర్ దెన్ నేను ఒక మంచి మ్యాచో రోల్ అది లేకపోతే యాక్షన్ ఉంది అన్నీ పక్కన పెడితే, సినిమాలో మేజర్ ఏదైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ కోసం ప్రొటాగనిస్ట్ మీ అండ్ నాజర్ గారు ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్, బేసిక్లీ హీస్ ఫైటింగ్ ఫర్ అండ్ ఐ హెల్ప్ హిమ్ ఫైట్ ఫర్ దాట్ అండ్ అచీవ్ దాట్. సో ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ అనేది నాకు చాలా అద్భుతంగా నచ్చింది. అంటే నేను కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట. ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల జరిగేది ఇంతది, వై ఇట్స్ నాట్ సో మచ్ ఇన్ ద లైమ్ లైట్, మనం ఎందుకు అంత ఆలోచన చేయము, మనం డే టు డే లైఫ్లో బిజీగా ఉండిపోయి వి టెన్ టు త్రో బ్లైండ్ ఐ ఆన్ ఇట్ అని అనిపించింది నాకు. సో సినిమా మీడియంతో డెఫినెట్లీ నాకు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇప్పుడు మీరు F3 అన్నీ అంటున్నప్పుడు, అలాంటి సినిమాలో దేర్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ మెసేజ్ దట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్. సో ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఈ మెసేజ్ కాదు, బేసిక్లీ మేబీ లైక్ అన్ అవేర్నెస్ కూడా ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఎంటర్టైన్ చేస్తూ అన్నప్పుడు ఐ పిక్ దిస్ ఫిల్మ్ అప్ ఇన్ దట్ వే. ట్రైలర్ స్టార్టింగ్లో దే సే అబౌట్ గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద వరల్డ్ అండ్ మనుషులు 2020 డిసెంబర్ నుంచి. సో వాట్ ఈస్ ద 2020 డిసెంబర్ దట్ సిగ్నిఫికెన్స్? సో బేసిక్లీ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది యుఎన్ మీటింగ్. సో 2020 డిసెంబర్లో యాక్చువల్లీ మనం మాకు సెన్సర్ చేసిన తర్వాత సెన్సర్లో వర్క్ చేసాము. అడిగారు అసలు మీకు తెలుసా ఏమైందో 2020లో అంటే. అప్పుడు బేసిక్లీ దట్ ఈ ఫ్యాక్ట్ నాకు నిజంగా ఆనెస్ట్లీ తెలియదు టిల్ ఐ సా ఇట్ ఇన్ ద ట్రైలర్ అండ్ ప్రవీణ్ టోల్ మీ. సో నేచర్ క్రియేట్ చేసిన థింగ్స్ని మన హ్యూమన్స్ ఆ రిసోర్సెస్ డిగ్ చేసి, లేకపోతే మైన్స్ డిగ్ చేసి, డిఫారెస్టేషన్ చేసి, వి బేసిక్లీ బిల్డ్ మోర్ ఆర్ వి క్రియేటెడ్ మోర్ స్టఫ్ దాన్ వాట్ ది నేచర్ హెస్ డన్ అని. సో దానివల్ల ఒక చిన్న ఎకోసిస్టమ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంత అవుతుంది. దాని గురించి దానివల్ల దాని రిపర్కషన్స్ ఎలా గ్లోబల్ వార్మింగ్ కానీ, లేకపోతే పొల్యూషన్ కానీ, కాలుష్యం, లేకపోతే వాటర్ కంటామినేట్ అవ్వడం కానీ, ఇవన్నీ బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫ్యూ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వీర్ అడ్రెస్సింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. ఫ్యూ ఆఫ్ ద థింగ్స్లో ఉండే దానివల్ల అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ని నాజర్ గారు యాజ్ అన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ మినిస్టర్ హీస్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఇట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. Right. So basically, there'll be a villain, right? Universal. I mean, some. టిపికలీ ఎస్. Yeah. ఈ బ్యాడ్ అంతని ఒక మ్యాక్రో లెవెల్లో ఉండే బ్యాడ్ని చూపించాలంటే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వన్ గై. One guy, yeah, representing. సో సినిమాలో అదే నేను మధ్యలో అన్నాను, ఎక్కడో చిన్న అభిప్రాయంలో నాకు ప్రవీణ్కి, సో వీడే కదా బ్యాడ్ గై. ప్రవీణ్ అంటే ఈ స్టెప్ తర్వాత హీఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ బ్యాడ్ గై ఇన్ ద ఫిల్మ్. దే ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ బిహైండ్ హిమ్, behind the system or the syndicate that he has, who are the reasons for the pollution or whatever ఈ సినిమాలో చూపించాలనుకున్న పాయింట్. సో ఇట్స్ లార్జర్ దెన్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ సింగిల్ పర్సన్ ఆర్ ఎంటిటీ. దెర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ బిహైండ్ ఇట్, లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ చేతులు ఉన్నాయి దీంట్లో అనేది చూపిస్తాం సినిమాలో. ఐ థింక్ ఐ పర్సనలీ రియలీ బిలీవ్, అంటే ఇప్పుడు సినిమాలో ఒక యాక్టర్గా నేను చేసినప్పుడు నేను చేసే సీన్ ఇది బాగుంది అని అనుకుంటాం, బట్ నేను లేని సీన్ సినిమాలో మేజర్ క్లైమాక్స్ పోర్షన్ నాజర్ గారు యుఎన్ సమ్మిట్లో చేసే మీటింగ్ ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రియలీ థాట్ ప్రొవోకింగ్ అండ్ వెరీ హార్డ్ హిట్టింగ్. అండ్ ఐ రియలీ థింక్ దట్ విల్ వర్క్ గ్రేట్ టుమారో సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత. That is nice.
if we look at trailer teaser చూస్తే చాలా ఫాస్ట్ బేస్డ్ యాక్షన్ కట్స్ ఉన్నాయి, లాట్ ఆఫ్ adrenaline pumping action ఉంది. So is the biggest action film you have done in terms of the physical stress? Physical stress, అంటే honestly, my previous film also had more stress. ఈ సినిమాలో ఏంటంటే దర్ బంచ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు నేను ఒక్కడిని ఉంటే దర్ లైక్ 10 బ్యాడ్ గైస్, ఆర్ నాకు హెల్ప్ చేసే నా టీమ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. గనీ వాజ్ లైక్ ఇట్ వాస్ one-on-one యాక్షన్ పీస్. సో 10 days షూటింగ్ అంటే ఐమ్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ షాట్. దట్ వాస్ ఫిజికలీ మోర్ స్ట్రెయిన్. బట్ ఇది కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ ఐ లైక్ డూయింగ్ యాక్షన్ పర్సనలీ, సో ఐ ఎంజాయ్డ్ క్వైట్ అ లాట్. సో ఆ కష్టంగా అట్లా ఏమనిపించదు, బట్ ఇట్ వాజ్ ఫిజికలీ కొంచెం టోల్ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ వెన్ షూటింగ్ కోల్డ్ క్లైమేట్స్, రాత్రిళ్ళు టైం తేడా లేకుండా చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా కోల్డ్ క్లైమేట్లో ఫైట్లు చేయమంటే లిమ్స్ అన్ని టైట్ అయిపోయి సడన్గా తక్కువని కదలవు. సో దట్ వాజ్ అ మైనర్ థింగ్ దట్ వీ ఫేస్, నాట్ మేజర్లీ, బట్ యాజ్ అ స్కేల్ it is probably one of the biggest films I've done in terms of action. Yes. Right. Toli Prema, you shot it in London. Yeah. And Toli Prema tarvata, this is the film. Right. London lo chestundi. So London ki reason kuda ade ante so this story demands that we shoot abroad for this film. So the whole story is about what is happening at a summit, at a climate change summit, UN summit lo jarige kada anamata. So usually when Praveen anukunnappudu it was happening in London. So the major thing, so he thought it will be nice if it's there because world leaders andaru vache oka meeting anamata adi. So akkada chesthe baguntadana reason tho he wrote it London and raskunnadu. So we shot half of it in London, half in Hungary, because shooting action in London on the streets ante koncham difficult scenario. So Budapest we shot action, so it's like we cheated a bit. And so basically as per the story it is London only. it is London, yes. Okay. Total movie London. Okay. We shot in Hyderabad, India also for 15 days. North India, Mussoorie lo shoot chesam. So when I spoke to Praveen Sattaru last time, he was telling that he's using some antique World War time pieces, some helicopter and all that. Right. Adi actually we found an amazing location, Shuttleworth ane oka place London lo. Right. So there's this man, private property anamata. So he's a collector. So ఆయన World War I నుంచి World War II ఫ్లైట్స్ అన్నిటిని కొనుక్కుని రీస్టోర్ చేసి he has like a museum setup. It's an aviation academy also, aviation agriculture academy రెండు అనమాట. So that was basically the villain's place in the film. So luckily we got that, we added that to the antagonist role also. So చిన్న క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేస్తుంది అది, that is a bad boy playing with toys, ఆ టైప్ సెటప్ లాగేదో. Right. So tell me about the action sequences and ఇందులో ఫ్లైట్ నడపడం కూడా ఉంటుందా? లేదు అది విలన్ నడుపుతాడు, నేను కాదు. నేను ప్రసంగితే నేల మీద ఉన్నాను సినిమా. I didn't fly. You have a romantic angle in the film. అంటే there is a very minor thing. It is just to, అంటే సినిమాలో ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి we're not trying to spoon feed. సో సినిమా అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్స్ లైఫ్లో ఎంతో కొంత చూసి వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట. సో there's a small past between the hero and the actors in the film. So it's a very tiny 5-minute, 10-minute. Again, it is not going to, అంటే మీ కథ నుంచి లాక్కుని బయటికి వెళ్ళి తీసి ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ లాగా ఒక పాట ఉండడం కాదు. It is part of the team or she's part of the team. She works for Nazir garu in the film. So she's an IS officer. So ఆయనకి పాలసీస్ అని రాసి అనమాట. You know how UN ministers ki IAS secretaries untarani cheppi. So she's one of them, and me and she have a past, so we end up working together for the same man. So there's a small friction between me and that girl because of her past. Chinna driving force lantadi ante. It's not like we don't go into that love angle in the movie at all. Right. Me next film Operation Valentine. Yeah. So it's the code name basically for Right. So it's a very exciting project. It's my దగ్గర కూడా ఒక 3-4 years నుంచి we've been on this, 3 years నుంచి అనుకుంటా. Finally lot of permissions from the Air Force, because Air Force base సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు we don't want and ఎక్కడ తప్పు జరగకూడదు. It has to be as authentic as possible, and we would never want to show the Indian Air Force in a bad light. సో అంటే మేము కొన్ని కథల్లో సినిమాటిక్ కోసం కొనుక్కొని రాసుకుంటాం, మేబీ దే నాట్ ఓకే విత్ దట్. సో దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్.
స్క్రిప్ట్ వాళ్ళు ఓకే చేయడం కానీ ఇట్లా డిఫెన్స్ వాళ్ళందరూ చూసుకుని ఓకే చేసి గ్రీన్ లిట్ చేశారు ఆఖరికి. ఐ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ ద షూట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ఒక 3 daysలో ఐమ్ ర్యాపింగ్ అప్ ద ఫిల్మ్, 3-4 days మేబీ. So when are we going to see you again in romantic roles? సో After Toli Prema చేయలేదు కదా అంటే నాకు 2018. ఐ పర్సనలీ ఫీల్ తొలి ప్రేమ అండ్ ఫిదా ఆర్ రియలీ గుడ్ లవ్ స్టోరీస్. Not because I'm part of them. For me now to get excited to pick another love story, it has to be better than those. So నాకు వచ్చినాయి కొన్ని బట్ దే వర్ ప్రిటీ గుడ్. అంటే అంత ఓకే ఇది చేసాము, దీనికన్నా బాగుంది, ఎక్సైటెడ్గా ఉంది, చేయాలి అని అంత లెవెల్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ ఇంకా రాలేదు. బట్ ఐమ్ ఓపెన్ టు డూయింగ్ ఇట్. అదే అన్నాను, నాకు ఫస్ట్ నుంచి మీకు ఫస్ట్ మనం కలిసినప్పుడు కూడా ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దిస్ మైండ్ ఏంటంటే స్టీరియో టైప్ అవ్వద్దు, ఒకే కైండ్ ఆఫ్. You always projected yourself as an actor who does different subjects. ఎస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను యాక్టింగ్లోకి దిగాను అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ కెరియర్ వెరీ సీరియస్లీ. ఒక 5 years కానీ 10 years కానీ 15 years కానీ కాదు, ఒక లాంగ్ హాల్ ఉండాలి కెరియర్లో, లాంగ్ సర్వే చాలా ఎక్కువ రోజులు ఉండాలి కెరియర్లో, మంచి సినిమా చేయాలని ఉద్దేశంతో వచ్చాను. సో వెన్ ఐ సీ దాట్ ఐ స్టిల్ సీ దట్ మై సెల్ఫ్ as an actor after 20 years or 15 years or 30 years. నేను రేపు పొద్దున్న ఏం చేసినా జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను వెన్ ఐ షో దెమ్ సో మచ్ వేరియన్స్ అండ్ ఇఫ్ ఐమ్ ఏబుల్ టు గెట్ యాక్సెప్టెన్స్, Right. I personally feel that there is a small level of acceptance that I got, and maybe I'll build more and more with time. సో రేపు పొద్దున ఏంటంటే నేను ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ వేస్తే పీపుల్ ఆర్ నాట్ గోన్ బీ టేకెన్ అ బ్యాక్. ఓకే ఇదేంటి సడన్గా ఇది ఈ రోల్లో ఉన్నాడు అని కాకుండా దే విల్ బీ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ సీ మీ. వరుణ్ అనేవాడు కాకుండా ఓకే ఆ రోల్ దే కనపడాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. Right. I think you've been doing, you're balancing it in between. Also, you're having entertainers like F1, F2. Correct. So that movie also, see, I personally am a very funny guy. Yeah, you're a fan of comedy. Basically. Yeah, I'll my ఇంట్లో మా నాన్నగారు కానీ my friends and all, we're always cracking jokes. సినిమాలో never goes the right opportunity. Again, when I wanted to do comedy, I wanted to do an out and out comedy. ఏదో కమర్షియల్ ఫ్లిక్లో కామెడీ దూర్చాం అలాంటి కాకుండా సో జానర్ స్పెసిఫిక్గా ఉండాలను. సో వెన్ ఐ హర్డ్ F2 అసలు ఐ డెంట్ థింక్ ట్వైస్. వెంకటేష్ గారితో చేయడం అండ్ ఇట్ వాజ్ మచ్ ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్. ఆయనతో చేయడం, అనిల్ రావుపూడి గారిని డైరెక్టర్తో చేయడం, బికాస్ హీఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ కామెడీ ఎస్పెషలీ. సో ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫెల్ట్ ఆ ఫిల్మ్ నన్ను ఓపెన్ అప్ చేసిందని కూడా అనిపించింది నాకు యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. మట్కా గురించి చెప్పండి. సో మట్కా ఇస్ అగైన్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అనమాట. ఇట్స్ అ పీరియడ్ ఫిల్మ్. సో ఒక మంచి చాలా వేరియేషన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తాను దీంట్లో. అండ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ మట్కా అనే బ్రాకెట్ అనే గేమ్ ఉండేది 70s ఇండియా మొత్తంలో. ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆఫ్టర్ లాటరీ ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ చిన్న స్కామ్ అంటారా అది ఏమంటారో తెలియదు. ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ డీల్ బ్యాక్ దెన్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గాట్ డీప్ ఇన్ టు గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ స్పాయిల్ దేర్ లైఫ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో అలాంటి ఒక ఆ గేమ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అనే ఒక దాని బేస్ మీద ఈ కథ ఉండిపోతుంది. అండ్ వీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిక్షనలైజ్డ్ ఇట్. బేసిక్లీ ఆ క్యారెక్టర్ రాకేష్ ఖత్రి అని ఒక ఆయన ఉంటారు అండ్ బాంబే బేస్డ్ అనమాట. సో వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిక్షనలైజింగ్ దట్ అండ్ మేడ్ టు వైజాగ్. సో వైజాగ్ పూర్ణ మార్కెట్ 70s 60s ఆ సెటప్ చేయబోతున్నాం. రైట్. నౌ టెల్ మీ, లావణ్య త్రిపాఠి మీ లవ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ నోబడి నోస్ అబౌట్ ఇట్. రైట్. సక్సెస్ఫుల్గా ఎలాగ హైడ్ చేయగలిగారు ఫ్రమ్ మీడియా అండ్ ఫ్రమ్ పీపుల్? అంటే నాకు జనరల్గానే నేను చాలా ప్రైవేట్ పర్సన్ అండి. అసలు బయటికి వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే బయట స్టేజ్లో ఎక్కువ మాట్లాడడం కానీ పర్సనల్ విషయాల గురించి దట్ ఈస్ నాట్ మీ. అండ్ సో వెన్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ లైఫ్ ఎక్కడో నేను కొంచెం ఐ డోంట్ వాంట్ టు పీపుల్ టు స్పెక్యులేట్ ఆర్ టాక్. యూ నో హౌ ఇట్ ఈస్. ఒక మంచి విషయం ఉంటే అది 10 different వేస్గా మాట్లాడినప్పుడు సమ్వేర్ ఏదో ఒక విధంగా ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఇన్ అ రాంగ్ వే. So when there's another girl involved in it and her family and there, so I want to keep it as a secret, not as a secret base. I want to keep it to myself. So ఆ రీజన్ కోసం నేను ఎవరికి బయట చెప్పడం కానీ లేకపోతే పబ్లిక్ అపియరెన్సెస్ కానీ, బేసిక్లీ ఎంగేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా నేను ఇప్పుడు పబ్లిక్లో మళ్ళీ రాలేదు. సో దట్ ఈస్ ఇట్స్ నాట్ అ వాలంటరీ థింగ్, ఇట్ ఈస్ హూ ఐ యామ్ పర్సనల్గా. బట్ వెన్ యూర్ అన్ యాక్టర్ ఒక లెవెల్ తర్వాత యూ లూజ్ దట్ ప్రైవసీ, బట్ దట్ ఈస్ ఓకే. అది ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్.
అంతవరకు దట్స్ వై when I got engaged, I had to release a picture and had to tell them because they are well wishers for you in the industry and your fans and all of them. సో ఆ బ్యాలెన్స్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. ఇట్ స్టార్టెడ్ అట్ అంతరిక్షం టైంలో స్టార్ట్ అయింది. Basically, it is a very organic thing. We started shooting for Mr. So Mr. times we've been good friends. I think maybe before Antariksham only we were together. Like it's you know how it is today. Okay, a specific date and You never know when that line is crossed. yes. So we were always good friends and we like-minded people and a balance ఉంటుంది మా ఇద్దరికి when I talk about it, personal life అవని, career అవని, any other conversation that we have, it's very interesting. And she's a very good friend of mine. So I believe that your companion should be your friend, best friend at least. So akkada then at one time we thought, okay, this is the right way to move forward and we took that step. So when is the wedding happening? It's soon, in this year only, November, December time lo. We still yet to fix on the right date depending on the shoot and releases and all of that. So is it going to be a destination wedding? అంటే we're thinking, we have 2-3 ideas. ఇండియాలో 2-3 places ఉన్నాయి, బయట ఉన్నాయి 2-3 places. The reason is being that it'll be more private and intimate. That's the only reason. Otherwise Hyderabad is my favorite city. ఇక్కడే చేసుకోవాలి ఉంటుంది. బట్ ఆ ప్రివసీ మెయింటైన్ చేయడానికి మేబీ I'm just seeing, we'll figure out one of the other locations. That's nice. ప్రవీణ్ సత్తారు హ్యాస్ ఆల్వేస్ అంటే మొదటి నుంచి ఆయన సినిమాలు ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నాడు. కరెక్ట్. Till last film. And he is like a all-in-one kind of guy. You know, he's very good. He can turn around. I mean, quick time lo cinema తీసే experience ఉంది. So while shooting in foreign locations లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు how efficient he is. ఒకటి వన్ ప్లేస్ వేర్ వాస్ pretty surprised and నేను చేసిన డైరెక్టర్లో there lot of people with good మంచి ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసేవాళ్ళు కానీ మంచి ప్లానింగ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ నేను కంచె కూడా ఇట్ ఇస్ బిగ్ స్కేల్ ఫర్ ఫిల్మ్. Krish is also a master at that. ఇక్కడ when I saw Praveen also, because of his where he comes from and management skills కానీ ఏమైనా కానీ, తన ప్లాన్ ఆఫ్ లండన్లో షూట్ చేసే ప్లాన్ ఇచ్చినప్పుడు when he says there are 20 extras in the film, ఈ పర్టికులర్ సీన్ 20 extras ఉంటే he gives specifications about their age group, how they look, what ethnicity, everything. See, when అంత డీటెయిలింగ్ ఉన్నప్పుడు రేపు పొద్దున షూట్కి వచ్చిన తర్వాత 20 మంది ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చారంటే వీళ్ళు కాదు నేను అడిగింది. సో ఈ అంటారు కదా, ద డెవిల్ లైస్ ఇన్ ది డీటెయిల్స్. సో హియర్ హీ రియలీ ఈస్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ద డీటెయిలింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అక్కడ చిన్న చోట మనం వదిలేస్తామని అనుకుంటాను నేను చాలా సినిమాలు. వీ డోంట్ రియలీ గివ్ అటెన్షన్. ఇప్పుడు హీరో ఉన్నాడు, చాలా మంచి బట్టలు వేస్తాడు, హీరోకి మంచి డిజైనర్ పెడతాడు. అలా పక్కన ఫ్రెండ్స్ కన్నా హీ మైట్ బి ఫైనాన్షియలీ స్మాలర్ గాయ్, బట్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఇన్ డర్టీ క్లోత్స్. అది నా సినిమాలో కూడా జరిగింది 2-3 సార్లు. బట్ ఐ ఫీల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అకామిడేట్ అండ్ సీ ఇన్ టు ఆల్ దోస్ టైనీ డీటెయిల్స్ అరౌండ్ us అదర్ దెన్ ద మెయిన్ స్క్రిప్ట్. దట్స్ ఎనీవేస్ దేర్. సో ప్రవీణ్ ఆ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కానీ ఈజ్ వెరీ ఫినామినల్. అండ్ హీస్ ఆల్వేస్ ఆన్ హిస్ టోస్. అసలు నేను ఇప్పుడు దాకా సెట్లో కూర్చోవడం చూడలేదు మనిషిని, కూర్చొని డీటెయిల్గా ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఏం లేదు. హీఈస్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్. అండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే తను ఎంత ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాడో అందరినీ అదే స్పీడ్లో పరిగెత్తమని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అది అవ్వదు కొన్నిసార్లు. బట్ అదే నేను చెప్తుండే, ప్రవీణ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీన్ టు రన్ అట్ యువర్ పేస్. ఒక్కొక్కరికి విధానం ఉంటుంది. యు ఆర్ ద మాస్టర్ హియర్. బట్ హీఈస్ అ వెరీ నైస్ గాయ్. అండ్ లైక్ అదర్ దెన్ మీ అండ్ హిమ్ బీయింగ్ అ డైరెక్టర్ యాక్టర్, ఈ ఫిల్మ్ కోర్స్లో వి టర్న్ టు బి గుడ్ ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడో మా సెన్సిబిలిటీస్ మ్యాచ్ అవుతాయి. వి గో టు మూవీస్ టుగెదర్, డిస్కస్ అబౌట్ సినిమా, అండ్ అవర్ కామన్ కాన్వర్జేషన్ ఈజ్ సినిమా, నథింగ్ ఎల్స్. సో ఐ లైక్ దాట్. నాకు సినిమా గురించి తప్ప థర్డ్ టాపిక్ నాకు అంత ఎక్కువ ఏం తెలియదు ఏది. సో ఐమ్ హ్యాపీ టు హ్యావ్ అ గై లైక్ ప్రవీణ్. సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ గురించి చెప్పండి. ట్రైలర్ చాలా స్లిక్గా ఉన్నాయి, విజువల్స్ ఆర్ లైక్, అండ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్. రైట్. అది సో మాకు ప్రాబ్లం 2-3 సార్లు ఏమైంది, లొకేషన్స్ బ్లాక్ చేసుకుని ఒక 2-3 months బిఫోర్ వీ హ్యావ్ టు బ్లాక్ ఆల్ ద స్ట్రీట్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అండ్ వీసాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే 30 days షూటింగ్ అంటే 31st day వీసా ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. వీ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ నో మ్యాటర్ వాట్. సో వీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ హిండ్రెన్సెస్. ఏంటంటే నేచర్ కొంచెం ప్లేడ్ అ స్పాయిల్ స్పోర్ట్. కరెక్ట్గా బైక్ చేజ్ చేస్తున్నప్పుడు దే వాజ్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ అండ్ ఆల్రెడీ నైట్ షూటింగ్ అంటే వీ హ్యావ్ అబౌట్ 8 hours టు షూట్. 3 days అంటే అబౌట్ 24 hours. 24 hours. సో ఆ 24 hours 10 గంటలు వర్షం పడుతుంటుంది. సో వీ హ్యాడ్ టు లైక్ రన్ అండ్ డెవలప్ అండ్ డూ. పర్మిషన్స్ కన్నిటికి ప్రాబ్లం అయింది, బట్ ద డిఓపీస్ వర్ ప్రీ ఎఫిషియంట్.
ముఖేష్ చేశాడు. అంటే వి హ్యాడ్ క్లాష్ వర్క్ ఫర్ బోత్ ముఖేష్ అండ్ అమోల్ రాథోడ్ చేశారు. సో ఎవ్రీవన్ హెస్ డన్ అ ప్రిటీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అండ్ అంటే మేజర్లీ ఐ పర్సనలీ ఫెల్ట్ దట్ ద DI ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ప్రిటీ గుడ్. ద కలర్ దట్ దే గేవ్, దే యూజ్ ద వెరీ హాట్ అండ్ కోల్డ్ లుక్ టు ద ఎంటైర్ ట్రైలర్. మేము విజువల్ చూసినప్పటికీ నేను DIతో చూసినారు ఐ వాజ్ ప్రిటీ స్టన్డ్. అంటే ఇట్స్ గివింగ్ అ వెరీ ఆథెంటిక్ రియల్ ఫీల్. The uniform look, I mean the color of the palette of the film. And అదే ఎంత ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ కలర్స్ కూడా డిపెండ్స్ లైక్ బికాస్ ప్యాలెట్ అట్ వాట్ ప్రవీణ్ థాట్ ఈ సినిమా ఈ కలర్లో ఉండాలి అనేది. ఐ థింక్ దట్ రియలీ బ్రింగ్స్ ఆథెంటిసిటీ అండ్ కొంచెం రియలిజం తీసుకొస్తుందని అనుకుంటాను నేను. అండ్ ఐ థింక్ దాట్ రియలీ వర్క్ అవుట్ వెల్. And music. I think it's my fourth film with Mickey. I think నేను ఎన్ని వేరియేషన్ చేస్తున్నా మిక్కీతో కూడా అన్ని అయినాయి కుదిరినాయి. అదర్ దెన్ ముకుంద హెస్ బిన్ అ గ్రేట్ ఆల్బమ్. Album is great. అండ్ స్కోర్ కూడా అప్పటికి అది ఆ టైంకి మిక్కీ చేసే సినిమాలకి అది మిక్కీ కొంచెం ఆసే. Right. Like there were a lot of action and all of that ఆ సినిమాలో. Mr. was again a typical commercial flick but pretty decent songs in that film. ఈ గద్దలకొండ గణేష్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ చేంజ్ ఓవర్ అనమాట మిక్కీకి. అండ్ ఈస్ డన్ సమ్ ఫెనామినల్ జాబ్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కానీ అన్ని కానీ. బికాస్ హరీష్ ఆల్సో That's a big mass. big mass number, and there's a very nice mass number in that song. Mickey చేశాడంటే చాలా మంది షాక్ అయ్యారు. So even this film again, it's going to be a very different Mickey that you're going to see. He's trying very hard to make it very different from his entire. He wants to break that stereotype. మెలోడీ మిక్కీ అనేది కాకుండా నేను యాక్షన్ సినిమాలు కూడా చేస్తాను. బికాస్ అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ మహానటి అసలు ఇట్ ఈస్ ఫెనామినల్ జాబ్. సో అదే అంటున్నానండి, ఒక టెక్నీషియన్కైనా ఎవరికైనా ఒక డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ వస్తున్నప్పుడే యూ నో ద ట్రూ పొటెన్షియల్. అండ్ ఐ థింక్ విత్ గాంధీవధారి అర్జున మిక్కీలో ఉన్న ఇంకో యాంగిల్ ఇంకో పొటెన్షియల్ అందరికి తెలుస్తుంది అనుకున్నాను. ఈజ్ అన్ ప్రిటీ గుడ్. సాంగ్ ఒకటే ఫస్ట్ అది ఒకటే సాంగ్ ఏంటి దీన్ని పిలిచారంటే స్కోర్ ముఖ్యం మాకు అని చెప్పాము. And he's doing a pretty good job so far. So runtime enta movie ki? I think it's about 2 hours 15, 2 hours 10 minutes, 2 hours 15 అనుకుంటా. I'm not very sure. Almost around that. Less, it's under 220. With titles and all, and it's 218 అట్లా రావచ్చు. Yet to నిన్నే సెన్సర్ అయింది సినిమా. ఓకే, గాంధీవధారి అర్జున 25th రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ ఇయర్ అవుతుంది December 8th. We announced the title last week. And Matka by summer. Matka's date is little uncertain ఇంకా because we haven't started shooting. అది ఇంకా డేట్స్ నేను ఈ డేట్స్ ఇచ్చాను అని తెలిస్తే అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ బాల్ పార్క్ ఫిగర్ అనమాట అక్కడెక్కడ రిలీజ్ అవుతుందని. బట్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్. డెఫినెట్లీ మేబీ బై మిడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ we should be able to achieve it. Okay, I mean you are occupied till probably summer of next year. So what are going next films ఏమన్నా ఉన్నాయా డిస్కషన్స్? అంటే ఉన్నాయి మేబీ. అంటే ఇట్స్ టూ ఎర్లీ ఫర్ మీ టు సే బికాస్ స్టిల్ అండర్ డిస్కషన్ స్టేజ్. నాకు జనరల్గా ఇంత హెడ్ ప్లానింగ్ కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు. బికాజ్ సమ్టైమ్స్ ఫిల్మ్ డజంట్ గో కరెక్ట్గా మీరు అనుకున్న విధంగా వెళ్ళలేదు అనుకోండి సినిమా, లేకపోతే పీపుల్ నువ్వు అనుకున్నట్టు నేను రిసీవ్ చేసుకోలేదు సినిమా, దెన్ ఎక్కడో చిన్న యూ నీడ్ టు రీవర్క్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ యూ మేకింగ్. ఇప్పుడు నేను 5-6 ఫిల్మ్స్కి కమిట్మెంట్ ఇచ్చేసి సే 2 films డోంట్ వర్క్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ దిస్ స్టైల్, ఆర్ మేబీ యూ కమిట్ టు అ ఫిల్మ్ టుడే. ఇప్పుడు ఒక కథ నేను ఓకే చేసుకుని నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ డిసెంబర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటే ఐ మైట్ నాట్ ఫీల్ ఫ్రెష్ ఇన్ మై హెడ్. రైట్. ఆర్ మేబీ దట్ స్టోరీ మైట్ నాట్ బి రిలవెంట్ బై ఎండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేశానంటే దాని నెక్స్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ అవుద్ది. సో ఆర్ ఒక డైరెక్టర్ని వెయిట్ చేయమని చెప్పి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు మూడ్ లేదు, లేకపోతే ఇప్పుడు నాకు ఇది కరెక్ట్గా కనిపించట్లేదు అని చెప్పి ఒక డైరెక్టర్ టైం వేస్ట్ చేయడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. సో ఆ 2 రీజన్స్కి నేను కొంచెం ఐ ఫీల్ వెరీ గిల్టీ వెన్ ఐ మేక్ సమ్మన్ వెయిట్. ఎవరి టైం అయినా ప్రెషస్ కాబట్టి. ప్లస్ ఎవ్రీ ఇయర్ డైనమిక్స్ ఆర్ చేంజింగ్. అదే చేంజింగ్. సో అదే అన్నా ఇప్పుడు గనీకి కూడా నేను బిఫోర్ కోవిడ్ ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ ప్రిటీ ఓకే, బట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ దట్ యూ లుకింగ్ అట్. దట్ కమర్షియల్ టెంప్లేట్ ఆర్ నాట్ ఎక్సైటింగ్ ఎనీమోర్. సో మనం కూడా టైం అప్డేట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ద రీజన్ ఐ డోంట్ యూజువలీ కమిట్ టు టూ మెనీ ఫిల్మ్స్. ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ టైం ఉండడం వల్ల ఎక్కువ కథలు ఓకే చేసుకోవచ్చు. అండ్ మట్కా కూడా నేను లాస్ట్
4-5 months back నుంచి ఓకే చేసుకుని. And that I'm very clear that these three I'm happy that they are like ఏమంటారు అంత ఈజీగా ఫ్రెష్నెస్ పోయే కథలు కాదు. They are very different and good scripts. Yeah, that's a period film. That's a period film and had donning a very nice role in it. Very exciting. That's nice. And all the best for your Gandeevadhari Arjuna. Thank you I'm so much. sure Praveen Sattar is going to do some magic. He's done well this time. It will be good. Thank you. Thank you, Andy.